And today we're going to have a speech of our Ramon Bejar grand maestro, a wonderful person, an artist who created this wonderful, amazing collection, Quartzo, spectacular collection. And you can behold it, you can take pictures of it, but please do not touch it. Bien, pues de Ramón poderse hablar sería un no parar. Lo que está claro es que, como siempre se ha dicho, las personas que tienen sueños y los persiguen hasta el final, valga la redundancia, terminan consiguiéndolo. И можно еще много говорить про Рамона без остановки, но что самое важное, это то, что у человека, у которого есть мечта, определенно все получится, он ее добьется. So we can say quite a lot of things or talk indefinitely about Ramon Bejar, but the bottom line is that if a person has a dream and sticks to that dream, that person will surely achieve everything they want. Porque para quien no lo sepa, termino y te doy paso. Para quien no lo sepa, Ramón inició su andadura en este mundo de la perfumería como yo, vendiendo en el mercadillo. El perfume y otras cosas. Если вы не знали, то Рамон начинал свое путешествие в мире парфюмерии, как я, продавая на рынке сладка. Ну, у меня была другая продукция, а у Рамона парфюм. And maybe you didn't know, but Ramon started this journey the same way I did. He was a salesperson in the market. Well, he sold a kind of different kind of product than me. He sold perfumes. Así que le damos una bienvenida y un fuerte aplauso para Ramón, por favor. Después de tantos piropos, ¿qué puedo decir de mí? И после стольких комплиментов, что мне сказать о себе? So after so many compliments, what am I supposed to tell you about myself? Evoscent quiero y me gustaría que fuera una obra de arte, no solo una empresa. Evoscent я очень хочу, чтобы превратился в произведение искусства, а не просто в компанию. And Evoscent, well, it is really my deep wish for Evoscent to turn into a piece of art and not just a company name. Y un generador de riqueza global para todos los colaboradores de Evoscent. Чтобы он превратился в глобального поставщика богатых людей в компании Evorich. And also I want Evoscent to turn into a global supplier of rich people. I'm talking about the members of the Evorich community. Yo empecé en el mundo del perfume gracias a un maestro oriental. Я начал свой путь в мире парфюмерии благодаря восточному преподавателю. And I started my journey in the world of perfumery thanks to a Oriental teacher. En la universidad estudié psicología. В университете я учился психологии. Because my major in the university was psychology. Pero un día, caminando por la calle de Madrid, encontré un señor con un turbán. Но однажды, прогуливаясь по улицам Мадрида, я встретил господина в тюрбане. But one day, while walking down the streets in Madrid, I met a person wearing a turban. Y mi profesor de alquimia, que fue un aristócrata belga, al que estoy muy agradecido, el Barón de Evorich. И один из моих учителей алхимии, это был бельгийский аристократ, я ему очень благодарен, барон. Pues él me dice, Ramón, tendrías que estudiar la tradición, en aquel momento nadie la conocía, islámica. Yo, mi hobby en ratos tranquilos es el estudio de la filosofía de las religiones.
И он мне сказал: Рамон, ты должен начать заниматься традицией, которая до этого совсем была неизвестна, исламской традицией. И я переспросил: исламской, что это такое? Но в итоге я просто доверился ему, и так все и пошло. So actually, that teacher was a professor of alchemy. He was an aristocrat, a baron, and he was from Dutch, right? From Poland. His name was Horst, yes. And he said, Ramon, you need to start exploring the new tradition, which is the Islamic tradition. And I asked him, like, Islamic, really? And he said, yes. And then I just put my trust into my teacher and I went for it. Por esto, cuando iba por Madrid, al ver el turbante pensé, este señor debe ser islámico. Поэтому, когда я гулял по Мадриду, увидел господина в тюрбане, я подумал, что, наверное, это господин мусульманин. And that's why when I saw the person wearing a turban on the street of Madrid, I thought maybe that person is a Muslim. Y entonces estaba vendiendo perfumes que hacía él. И таким образом я продавал парфюм, который делал он. And this is how I got to selling the perfumes created by him. Le pregunté, quedé con él, me invitó a su casa porque además de perfumista era maestro del Islam. Hablo de 43 años atrás. И в нашу первую встречу я с ним заговорил, мы договорились о встрече, он пригласил меня к себе домой. Кроме того, что занимался парфюмерией, он был преподавателем ислама. И я сейчас говорю о временах, которые были около 43 лет назад. And well, we met and he invited me to his home, and in addition to being a perfumery expert, he was also a teacher of Islam. And we're talking about events that happened like 43 years ago. Entonces en su casa aprendí a leer en árabe, aprendí un poco el Corán, pero entre clase y clase de árabe aprendí el mundo del perfume. И так у него дома я обучался арабскому чтению, я выучил кое-что из Корана, но от урока к уроку я все больше погружался в мир парфюмерии. And so I went to his home and I started learning how to read in Arabic, the Arabic writing, and I started reading and learning the Al-Quran, and yet from lesson to lesson, I started going deeper and deeper into perfumery. Fue como caerse de un platillo volante. Это было как попасть на летающую тарелку. It was like finding yourself on a flying saucer. Aterricé en el planeta perfume. И мы приземлились на планету парфюмерии. And we landed on the planet called perfumery. De verdad, este planeta se me ha quedado pequeño, este planeta visual en el que estamos inmersos, es una fracción microscópica del gran planeta Tierra, perfume y otros. И вы знаете, эта планета, на которой мы находимся, планета визуальная, визуальный мир, он стал мне мал. Это просто микроскопическая частица той вселенной, которая окружает нас. And you know, this planet, the planet we're on, the Earth, has the visual planet, has become too little for me. It's like a microscopic part of a bigger world, bigger universe that I wanted to be part of. Porque cuando entras en el mundo del olor, que tiene mucho que ver con el mundo del espíritu, Потому что когда ты погружаешься в мир ароматов, который очень тесно связан с духовным миром, Because when you submerge, when you enter the world of perfumes, of scents, and it is a spiritual world. y en ese mundo, voy a decir una cosa un poco gorda, el tiempo y el espacio que vivimos aquí es muy relativo. и в этом мире, может быть, я сейчас скажу очень грубую вещь, но
тот мир, то пространство и то время, которое мы переживаем здесь, на этой земле, ничего не стоит. And you know, once you enter this world, you realize that the mundane world, the world of time and space, is worth nothing. Sorry for being rude to someone. El perfume nos puede abrir si nos dejamos abrir, y los perfumes Evoscent, Heigel's colección están hechos con ese amor. И парфюм может открыть нам этот мир, особенно парфюм коллекции Evoscent, потому что он сделан с глубочайшей любовью. And the perfume can open this world for us, especially the Evoscent collection, because it is and was designed and created with love. Porque no solo es una obra de arte, también es un vehículo de transmisión de conocimiento. Потому что это не только произведение искусства, парфюмерного искусства, это способ транспортировки и передачи новых знаний. Because it is not only a piece of art, it's a medium for knowledge. Y de interconexión con el todo. Porque cuando trabajamos en el mundo del perfume, nos sentimos uno con todo lo que nos rodea y con todos los que están en nuestro mundo. И когда мы взаимодействуем с парфюмерией, мы чувствуем себя единым целым со всем, что нас окружает, и со всеми, кто нас окружает. So when we interact with perfumes, we become one. We start feeling the unity with everything and everyone that surrounds us. Y descubrimos que no hay separación. Ese espacio que parece que hay entre las cosas, donde viajan las moléculas olfativas, está solo aquí. И мы обнаруживаем, что нет никакого разделения. Это пространство, в котором летают парфюмерные молекулы, абсолютно свободно. Все границы только у нас в голове. And when we finally realize that there are no divisions, no boundaries of this world, that the perfumery molecules are flying around, and the only boundaries and limits are only in our heads. Bueno, imaginaros, ese recorrido me llevó a crear perfumes increíbles y fuera de parámetros completamente. И представьте себе, этот путь меня привел к тому, что я создаю парфюмы невероятные с одной стороны и вне каких-либо параметров с другой стороны. And this journey took me to creating perfumes that are on the one hand extraordinary, amazing, and on the other hand they are outside any parameters or any boundaries. Claro, he tenido la suerte y el privilegio de vender una de las marcas de perfumería, no la vendí, me la compraron, de las marcas de perfumería número 1 en el mundo. No puedo decir el nombre por contrato de confidencialidad, pero ha sido número 1 durante unos cuantos años. И у меня было привилегия, или мне повезло продавать, хотя нет, не продавать, они меня сами купили, парфюмерию одному из брендов, который на протяжении лет был номер 1 в мире парфюмерии. Я не могу разглашать название бренда из-за подписанного контракта о конфиденциальности, но он был номер 1. And eventually I had the privilege, or maybe luck, to be able to sell, or better, they bought it from me. They bought, I can't tell you the name of the company, but because of my non-disclosure agreement with them, but they bought my perfume from me, and that perfume kept on being the top 1 perfume for several years in a row. Aún está en el mercado. И он до сих пор на рынке. And it's still in the market. Pero todo empezó con una mesa de camping que me prestó una amiga para poder vender en un mercadillo de la calle de artesanos.
А все началось с раскладного столика для путешествий, который мне одолжила моя подруга для того, чтобы я мог продавать на одной из улочек, где выставляются ремесленники. And it all started with a folding chair, a table that my friend borrowed me so that I could sell my stuff at this craftsmanship market in the street. Evidentemente, esta mesa le puse una tela preciosa, un candelabro con velas y mis botellas que había buscado en anticuarios de vidrio y las rellené con mi perfume. И, конечно же, я украсил этот стол роскошной тканью, я поставил канделябр со свечами, и я разлил свой парфюм в великолепные флакончики, которые я купил в антикварной лавке и наполнил своим парфюмом. But of course I decorated that table. I bought some very cool clothes for it, cloths for it, and also I bought a candlestick for it, candelabra for it, and also I bought some very cool looking bottles that I poured my perfume into. Y aunque no lo parezca, yo soy muy tímido. Iba con una vergüenza impresionante y pensando, nadie me comprará nada, ya verás. И хотя так может не показаться, я очень застенчивый человек, и вы не представляете, как стыдно мне было. Я думал, ну никто же ничего у меня не купит. And it might not seem like this to you, but I'm a very shy person. And I was really embarrassed of being there because I was afraid that nobody was going to buy anything from me. Recuerdo que estuve desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada en las Ramblas de Barcelona. Я помню, как я стоял где-то с 7 вечера до часа ночи на Ла Рамбле в Барселоне. And I remember I was standing from 7 p.m. to 1 a.m. Я продал все, не осталось ни одного флакона. And I sold out. Not a single bottle was left. Tuve que trabajar toda la noche para al día siguiente poder volver a ir porque solo se podía vender el sábado por la noche y el domingo. И мне пришлось работать всю ночь, чтобы иметь товар на следующий день, потому что разрешено было продавать только 2 дня. Поздно вечером в субботу и воскресенье. Era tal mi entusiasmo. It's okay, okay. So I had to pull an all-nighter that night because we were given the permission to trade only for 2 days, which is the Saturday night and Sunday. El lunes tuve que ir al Ayuntamiento de Barcelona para llevar unos papeles por el permiso de vender en la calle. И в понедельник я отправился в мэрию Барселоны, чтобы урегулировать некоторые моменты по разрешению продажи на улице. And on Monday I had to go to the whole town to get a permission in order to be able to sell products in the street. Y cuando salí del metro en la Plaza Cataluña, la mesa mía la había puesto en Colón, al final de las Ramblas, más o menos 1 kilómetro más o menos. И вот когда я вышел из метро на площади Каталонии, я обнаружил, что мой стол поставили далеко прямо у памятника Колумбу, то есть где-то 1 километр. So, and when I went for, what do you call it? Yeah. Went out of the metro station, I realized that my table was put somewhere at the end of the slum Rambla. street, Rambla, at the Catalonia Square, Yes. close to the Columbus monument. Y cuando salgo, las Ramblas olían a mi perfume. И когда я вышел, я обнаружил, что вся Рамбла пахнет моими духами. So when I went out into the street, I realized that the entire Rambla smelled of my perfumes. Y así empezó. Evidentemente, luego he fabricado para grandes empresas, he diseñado muchas cosas, porque aunque hago fórmulas, también me gusta diseñar los vestidos, las botellas, los tapones, las cajas, los contenedores.
И так все началось с малого, потом все больше и больше я работала, разрабатывая формулы для брендов. Я делала также и дизайн, потому что помимо парфюмерии мне очень нравится одевать парфюм. Мне нравится придумывать упаковку, флакон и так далее, и так далее. And that's how it started. It started from little, and then it went all the way to creating formulas for big companies. And it was not only formulas, but it was also the design, because I really enjoyed dressing my perfumes, creating packages, and so on and so forth. Y esto me ha llevado pasito a pasito hasta vender, bueno, suministrar perfumes a unas cuantas casas reales que en sus palacios gastan los perfumes que les he creado. И так, шажочек за шажочком, это привело меня к тому, что я начал поставлять свой парфюм королевским семьям, и теперь в их дворцах пользуются моим парфюмом. And step by step, I started even delivering perfumes to the royal families. Now, some of the palaces, people there use my perfume. Y al final he llegado al gran palacio, Evoscent. И, наконец, я пришел в роскошный дворец Evoscent. And finally, I found myself in this luxurious palace called Evoscent. Porque será un palacio para todo el mundo. Потому что это будет дворец для всех. Because this palace is going to be a palace for the entire world. ¿Cuál es el futuro de Evoscent? А каково будущее Evoscent? So what is the future of Evoscent? Hemos empezado con los perfumes, pues esas 8 fragancias. Мы начали с парфюма, с этих 8 композиций. So we started with perfumery, those 8 compositions. Y primero ponemos un vídeo para que lo veáis. У нас есть видео, оказывается, чтобы It посмотреть. turns out we have a video to tell you. Pero con tu all pasado, about it. con tu pasado, con Movistar. Es de historia. Historia de Ramón. История Рамона. This is Ramon's story. El sol noir. Milunga Signature, a company founded in 1979, is dedicated to the art of creating luxury perfumes. In the beginning, founder Ramon Bejar was inspired by both the tradition of European perfumery and the sensitivity of Asian perfumery. Bejar Signature es una magnífica creación de la naturaleza y de la inteligencia, también la sensibilidad. The company is based in Barcelona, a city of design and innovation. Over the last 30 years, Bejar has created a wide range of perfumes, which has evolved due to increasing requests from international clients and inspiration received by their design team, and has led to the creation of original, refined, and multicultural perfumes. Hemos hecho cosas muy bonitas, muy en la frontera de la perfumería, en la frontera del arte. Nos hemos atrevido a ser insolentes en el lujo, nos hemos atrevido a ser hipercreativos en las fragancias. Hemos buscado siempre conceptos que revolucionan lo habitual. Nowadays, Bejar Signature keeps an eye on every step of the creation process, with exceptional attention to sensitivity and creativity. With a note of flair, Bejar creates exquisite packaging. Bejar's masterpiece is a brand called Ramon Bejar. Art, luxury, and exclusivity are the 3 concepts which define the perfume signature identity. All Ramon Bejar perfumes are directed to the most demanding fragrance specialists. The aroma bears originality and luxury far beyond high-class perfumery. Their sophisticated fragrances, filled with detail, are composed with particles of gold, platinum, or precious stones, and are inspired by nature. Each Ramon Bejar creation is a product of perseverance and is kept in bespoke bottles, shaped and engraved with original designs. The gold sprays out, together with the essence, creating a singular perfume jewel effect. Bejar's signature has seduced the aristocratic class in many countries.
Bejar Signature Spain is backed by representation by only the best distributors around the world. Ya tiene casi 10 años este vídeo. Этому видео около 10 лет уже. This video, by the way, is almost 10 years old. Luego vienen otras imágenes de otra locura bestial que hicimos. Тут еще есть изображение еще одного нечеловеческого сумасшествия, которое было на пути. By the way, here you have the picture of yet another inhumanely insane creation. Sí, porque $190.000 en muchos países da para comprarse un apartamento. Да, потому что $190 000 во многих странах это прекрасные апартаменты. Yes, because $190,000 is the price of a very good apartment in some countries. Y bueno, lo vendimos en Singapur en el 2000, en la Navidad del 2015. Hicimos una fiesta con Lamborghini. И да, мы продали его в Сингапуре в рождественские праздники 2015 года на мероприятии, организованном Lamborghini. We sold that perfume in Singapore in 2015 at a Christmas festivity dedicated to Lamborghini. Es increíble. A veces he tardado 2 años en vender un perfume. En este lo pusimos en la exposición y se vendió en 25 minutos. Это невероятно, потому что иногда мне требуется до 2 лет, чтобы продать какой-то парфюм. Это же мы выставили, и за 25 минут он был продан. And this is incredible because sometimes it took me almost 2 years to sell a perfume, yet this perfume was sold 25 minutes after it was put for sale. Y Galina, si nos pones el vídeo de Singapur vídeo. Галина, если вы можете поставить видео из Сингапура. Galina, could you please put up the video from Singapore? This video is like a home video. Yeah, it's homemade. Homemade video, yeah. Esto no es. Esto tampoco es. No. Sí, porque no pusimos ni prensa para la fiesta esta y fue espectacular. Вы знаете, мы даже не пригласили прессу на это мероприятие, а оказалось, что все так блестяще вышло. You know, we didn't even invite press to this event, and this event turned out to be spectacular. Este es el hotel de más lujo en Singapur, de los clásicos, Fullerton Hotel. Это один из самых люксовых отелей в Сингапуре. It's one of the most luxurious hotels in Singapore, the Fullerton. Y los invitados, solo top economic leaders en Singapur. И приглашенные туда это топ-лидеры Y ahí сингапурские. tenemos la criatura. И вот создание, собственно. And the invitees were top leaders of Singapore, and this is the creation itself. Se nota que en el 2015 aún los teléfonos no tenían una muy buena cámara. Чувствуется, что в 2015 году телефонов было еще не очень качественно. Well, you can feel that back in 2015, No, the todavía telephones tiene were tiempo. equipped with good cameras. ¿Tiene tiempo aún? Bueno, y ahora sí. Deberían descansar los El futuro de Evoscent. Ni que se haya ido a Oh. bañar, a hacer un pipí. Si os fijáis, este es el pasado, pero también es el presente, porque muy probablemente al final se incorpore Cuarzo y Evoscent en una misma familia. Estas son algunas de mis creaciones nuevas para los próximos meses. Aún no están acabadas, son piezas de prueba. Y Evoscent empieza con perfume, pero И да, вот наконец наступило время Evoscent, потому что то, что вы видите здесь, это прошлое, но в то же время это и настоящее, потому что, возможно, будет слияние между Кварца и Evoscent. По правую сторону от меня вы видите мои создания, как мои творения, которые еще не окончены в некоторых
И вот наступает время Evoscent. And here you can see our past, which can also be our present and future, because there is a possible merger between Quartzo, my creation, and Evoscent into one family. And to my right, you can see some of the creations. It's still some of them are right. You're right here. Yes, work in progress too. Yeah. Y además, pues, esa tarde me traerán los cinturones de Evoscent primeros que hemos diseñado. И кроме того, сегодня вечером мне привезут ремни Evoscent, которые мы разработали. And by the way, this evening they will bring the Evoscent belts that we've designed. En secreto, no se lo digáis a nadie. Nos lo ha hecho el mismo fabricante que lo hace para Louis Vuitton. И по секрету, пожалуйста, никому не говорите, их сделал тот же производитель, который делает ремни для Louis Vuitton. And I'm going to tell you in secret, in strict confidence, so you cannot tell anyone. Those belts were created by the same designer who works for Louis Vuitton. Future bags, sunglasses, el futuro, bolsos, gafas, joyas, fulares, algún cosmético, pero algún cosmético, wow, ya veréis. И в будущем нас ждут сумки, очки, аксессуары, головные уборы, платки, косметика, но косметика уровня вау. And in future, we will have handbags, sunglasses, belts, accessories, hats, and cosmetics, but it's going to be a wow cosmetics. Y todo esto es la gran matriz de la prosperidad en los próximos años. И все это Evoscent, великая матрица для благополучия на протяжении будущих лет. And all of it is Evoscent, the great matrix for prosperity for many years to come. Muchas gracias y perdonad que sea tan largo. Большое спасибо и извините, что это было так долго. Thank you very much, and I'm sorry for taking this long. Bueno, siendo tímido también se puede hacer muchas cosas y aquí está un ejemplo vivo. И вы видите, как живой пример может показать, как можно добиться многого. And you see, Ramon is the living example of what you can achieve. Pues muchas gracias, Ramón, con esos detalles de toda tu historia. Es increíble poderlo tener de cerca y escucharlo de su boca, ¿verdad? И большое спасибо, Рамон, за эти детали из твоей истории. Правда, друзья, это невероятно быть рядом с ним и слушать из его собственных уст эти истории. And thank you very much for your detailed account of some of your stories. And dear friends, I think it is amazing to be able to be close to Ramon and to listen to his stories. Bien, y ahora tenemos que darle paso. Si en Evoscent hay un grupo de personas trabajando intensamente, quizás la persona que va a intervenir ahora, bueno, ¿para qué voy a decir más? Ella es capaz de brillar por sí misma. Le toca ahora su parte a la querida por todos nosotros, que hoy viene vestida de pistacho. Lo he dicho yo. И если и есть люди, которые работают в команде Evoscent, то следующий человек, который будет выступать, определенно работает